Okay, so hello guys. In this video, we are going to learn more about noise and let's have an elaborative nga discussion about sa classification and types of noises. So, what is noise? It is, in terms of electrical term, it may be defined as any unwanted nga introduction of energy tending to interfere with the proper reception and the production of your transmitted nga signal. So, noise is mainly of concern sa aton nga receiving system where it sets a lower nga limit sa aton nga size of signal nga pwede naton usefully ma-receive. So even when the precautions taken naton into consideration nga seriously gid. So para ma-eliminate naton ang noise. So but because sometimes sa mga faulty nga connections or it could be possibly tungod sa mga noises that arrive or that arise from external ng mga sources, it is found certain ng mga fundamental sources of noise are present within sa aton nga electronic equipment that limits man sa aton nga sensitivity sa aton nga receiver. So, we have dua ka classifications ng noise. We have first the noise whose sources are external to the receiver, and we also have the noise created within the receiver itself. So, let's discuss kung ano ni sila nga mga noises. So, sa base sa ating previous nga video, so we were already able to discuss this one. So, but let us have another nga discussion. So, first, for the external nga noises. So, external noise. So, they are the noise created outside the receiver. So, external noise can be further classified into three. So, first, we have the atmospheric noise, we have the extraterrestrial noise, and we have the industrial noise. So, first, we have the atmospheric noise. Okay? So, atmospheric noise is a atmospheric noise or the static is generally caused by lightning discharge and thunderstorms and other natural electrical disturbances occurring in the atmosphere. So simply pwede natin siya ma-identify because it is caused by the tanan ng mga disturbances nga gakatabo sa aton nga atmosphere. So, since these processes are random in nature, it is spread over most of the RF spectrum normally used for broadcasting. So, atmospheric noise become less frequencies above 30 megahertz. So, uh, atmospheric noise consists sa mga spurious na siyang ginatawag ng mga radio signals with components nga distributed siya over sa aton nga wide range of frequencies. So, it is propagated sa aton nga over the earth in the same way nga gina-propagate nato ng aton nga radio waves nga sa amo man ang frequencies. So, so that on the ground, static will be received from all thunderstorms, local kag distance nga sources. So, ari ang mga reasons kung nga wala siya exist above 30 megahertz. So, first, we have the higher frequencies are limited to line of sight. So, at that is less than 80 kilometer or so. Another one nga hindi reason nga hindi siya prevalent or wala siya exist at nga frequencies above 30 megahertz is that nature of mechanisms generating this noise is such that the very little of it is created in very high frequency range and above. So hindi siya muna ka present sa aton nga mga tag-as nga frequency nga mga ginagamit. So another type of noise is your extraterrestrial noise. Dali na consider, no? But we have extraterrestrial noise. Extraterrestrial. So we have extraterrestrial noise, which is classified under two categories. So we could either have the cosmic noise or the solar noise. So we have
this one, solar cosmic noise. So what is solar noise? So under normal conditions, there is a constant noise variation from the sun simply because it is a large body at a very high temperature. So ang temperature sa ating sun is over 6,000 degrees Celsius sa iyang surface. So it therefore radiates over a very broad frequency spectrum which includes frequencies we use for communication. So syempre tungod nga dako siya nga body, so may ara gid nga present nga frequencies nga gaka-produce dara. So included dara or ara man nga ara sang gina-emit niya or gina-produce nga frequency nga included man sa communication frequencies nga ginagamit naton. So because of this changing nga nature of the sun, so ga-undergo na siya sang cycle. So may ara ka nga ga-peak siya nga activity, so from which ang aton nga mga electrical disturbances sa sun ga-erupt. So such as may ara kita ginatawag nga corona flares, and we also have sang ginatawag naton nga sunspots. So you could possibly research about sa sini nga mga terms. So but these are the activities nga katabo sa aton nga sun. So this additional noise produced from a limited portion sa aton nga sun may be of higher magnitude than noise received naton during the time nga wala may kakatabo or quiet ang sun. So another nga extraterrestrial noise is the cosmic noise. So sources of cosmic noise are the distant stars. They have high temperatures. They radiate RF noise in similar manner as our sun, and their lack in nearness is nearly compensated by their significant number. So syempre kung natawan naton ang aton nga sun is also a star. So same with this one, we have sang mga damo nga mga stars nga layo sa Earth pero nag-contribute man sila sa noise. So, amo na siyang ginatawag natin nga cosmic noise. So, kung lantawan natin, they are very much distant sila sa Earth. But however, because nga damo-damo sa mga present nga mga stars nga ara sa space naton, so they still contribute gid sang dako nga factor in terms of your cosmic nga noise. So, the noise nga ka-receive naton is what we refer to as our black body nga noise. It is and it is distributed fairly uniformly over sa entire nga sky. Okay, another type of noise is our industrial noise. So the noise ranges over 1 to 600 megahertz. So it could be present sa ating mga urban, suburban, and other industrial ng mga areas. So, syempre, because of the name industrial, syempre, it is present sa mga industrial regions and industrial areas of isang naton. So, it is very prominent sa sina mga lugar. So, among sa mga sources ini is or are the following. We have the automobiles and aircraft ignitions. We also have the electric motors, switching equipment, leakage from high voltage lines, and multitude of other heavy electrical machines. So, if may ara ka mo sa mga radio receivers or may ara ka mo da sa mga ginagamit balang ang mga amplifiers, so is manotice nyo na nga if we tend to operate it sa nga lapit siya sa mga ari nga mga equipments like meron ka automobiles or ara siya sa electrical motors. So, ang kakatabo sina, it is affected ang mga ilag na receive na signals. So, kis agani, for example, you have a radio, bala nga ginagamit. So, ang kakatabo, during the time na ginagamit nato ng radio, magpalapit na siya gani sa iban ng mga electronic components, kisa or sa mga amuning ng mga devices. So, makabatig kita dayon sang noise nga present. So, another type of noise aside from sa external nga mga noises, naging pang mention naton is the internal noise. So, these are the noise nga created by any of the active or passive devices found in the receiver. So, syempre, kung ano na kaginaya outside tong wala tulabot sa mga components nga ara sa receiver, this time area nga ara sa receiver or sa circuit natin mismo. That is your internal nga
noise. So such noise is generally random, impossible to treat on individual voltage nga basis, but it is easy to observe and describe statistically. So because the noise is randomly distributed over the entire naton nga radio spectrum, therefore it is proportional to bandwidth over which it is measured. So it could either be classified into the following. So we have your thermal noise. Okay? We have our aton nga thermal noise. We also have aton nga okay, we have our thermal noise. We also have sa aton nga shot noise, low frequency or flicker noise, and our burst noise. Okay, so let's start this discussion with your thermal nga noise. So okay, our thermal noise, the noise generated in a resistance or a resistive component is random and is referred to as your thermal agitation, White or Johnson noise. So, if nakita ninyo dira sa module, there is a lot of name na ginatawag natin sa thermal noise. So, studyhan na lang natin ang about sa thermal noise. So, ano ang mga causes possibly sang thermal noise? Surrounding. So, thermal noise. So, contributing sa tinatawag natin nga thermal noise. Due to this kinetic nga energy sa ating mga electrons nga they are moving or they are in motion, this motion nga pwede na nga motion. So, this produces some collections or I mean collisions. So, because of these collisions, nagakatabo, it causes sang gin-discuss mo naton sa math sci or sa material science nga klase. So, it create a ginatawag naton nga imperfection sa structure sa aton nga conductor. So, this process occurs in all nga mga real nga mga conductors and give rise sa properties sa aton nga conductor nga ginatawag naton nga resistance. So, because of the presence ng sini nga property of your conductor, so because sa ginapungga niya ang current, so this contributes sa ginatawag natin nga thermal. Siyempre, kung nimo ang damo-damo ang mga electrons, it would create a heat sa aton nga conductor and we have this thermal noise. So, tungod sina, kung may nagapugo nga resistance, so we could have damo-damo or ng mga electrons or what we refer to as your electron density. So, balikan ta ni sa discussion. So, because sini sa nahambal ko na it would create sa or would contribute sa ginatawag naton nga thermal noise. So, ang thermal noise pwede ni siya naton ma-solve or pwede ni siya naton ma-consider into solving. So, we have the formula nga gina-consider for thermal noise or the noise power in general. So, mag-solve kita sang noise power. So, take note lang gali nga ang average or nga noise voltage hindi na siya naton ma-measure or zero na siya sa specific nga conductor. Pero ang pwede natin measure natin ma-identify is the value sang thermal noise voltage nga in the RMS value. So, EMS or VMS.
ERMS or VRMS. Root mean squared nga value. So this is solved for E. So sub subscript naton kay noise voltage. So squared is equal to your 4R KTB. Or pwede man, nga noise voltage is equal to the square root of 4R KTB. So ano ni sila nga mga terms? So 4R KTB. R is our resistance sa ating nga conductor which is expressed in ohms. K is your Boltzmann nga constant. So makita lang niyo dira sa inyong calculator but it has a value of 1.38. Okay. So we have 1.38 times 10 raised to negative 23 joules per Kelvin. So, amo ng value sa aton nga Boltzmann constant. So, we have T. T is your conductor nga temperature. So, it is expressed in Kelvins dapat. And B is our noise nga bandwidth. So, bandwidth is expressed in Hertz. So, amo na siya ang mga kinanglanon natin nga parameters if we are solving for the root mean square noise voltage which could be syempre ang iya nga unit should be in volts kay voltage siya. Okay, so we have um, to consider nga may ari dari kita dari values ang R. But sometimes ang atong nga circuit may ara sang mas damo nga resistance nga gina-consider. So it could be possible nga may ara ka series nga resistance or parallel nga resistance. So syempre kinahanglan siya naton. So another formula na kinahanglan naton i-consider is your formula for your noise nga power. So P sub N kay noise power. So this is equal to K T B N. So this is the formula for our noise power. Okay? So we are going to present lang examples of the solving sa sininga mga formulas. So we have okay, another nga type of noise is the shot noise. So shot noise is the random fluctuation that accompanies any direct current crossing potential barrier. So the effect occurs because the carrier or the electrons in the semiconductors do not cross the barrier simultaneously, but rather with random distribution in the timing of each carrier, which gives rise to the random component of current superimposed on the present sa imo nga circuit. So, shot noise is not normally observed. So, syempre, hindi natin ma-avoid nga may kita presence sa devices or mga transistors. So, hindi na natin ma-avoid sa ating circuit. So,
we could conclude nga ang shot noise is normally present kid siya or always present siya sa aton nga circuit. So shot noise is not normally observed, however, because during the measurement ang aton nga direct current, so medyo mas dako ang iya nga value, very much larger siya compared sa aton nga shot noise. So but take note that this contributes significantly man sa noise ang aton nga amplifier nga circuit. So ang kun if we will be sa mag-ubra kita for example amplifier sa electronics natin nga subject, so ang presence ng imong nga mga components, so like semiconductors, it would contribute sa noise nga gaka-conduct nimo sa or nga gaka-ubra nimo sa gaka-produce sa aton nga output. So take note also that ang mga ginahimo naton sa amplifier, for example, so like ang mga pagsulda nimo dira sa imong mga components, it would contribute sa noise naton. So we also have the flicker noise or the 1 over F noise. This noise is observed. So this noise is observed below frequencies of few kilohertz. So and its spectral density increases with the decrease in frequency. So for this reason, it is sometimes referred to as 1 over F nga noise. So ang possible nga cause ng flicker noise, though hindi pa masyado maintindihan because it is recognizable by its frequency nga dependent. So flicker noise, significantly makita lang siya naton sa frequency lower than 100 Hz. So flicker noise, pwede man siya naton ma-reduce, pwede siya naton mapangitaan pagi. So it could be reduced so significantly by using sang mga wire wound. Have wire wound. Okay, mga wire wound or mga metallic film na resistor. Okay, so pwede ma-reduce ang ating flicker noise kung magamit kita sa wire wound or metallic film ng mga resistors. So kay usually ang ginagamit natin ng mga resistors, ang kakakita na ninyo ang mga resistors are made of the common carbon nga composition. So kung magamit kita sini, so possible pwede na natin ma-reduce ang ating flicker noise. So sa electronics, so para gakatabo lang ni siya sa as what was mentioned sa mga low frequency na phenomenon. So next, the last type of noise is your burst noise. It consists of the sudden step-like transition between two or more discrete voltage or current levels. So burst noise. So as high as several hundred microvolts at random and unpredictable times. So current so often lasts from several milliseconds to seconds and sounds like popcorn. So or popping. So if hooked up to an audio nga speaker. So it produces ang popping sound. So that's why ginatawag man siya kis ang popcorn noise or but it is more commonly known as your burst noise. So the most common gid nga cause ini is the random bala nga pag-trap sa aton nga mga charge carriers sa aton nga mga defects. So as what was discussed sa ating nga material science. So it could be possible nga may mga defects ang imong nga component o sa sulod sa imong mga conductor mismo. So if may mga defect dira, possible ang aton nga mga electrons or ang aton nga mga carriers possible pwede matrap dira. So it may cause or it may contribute sa ginatawag naton nga